ওই তিনটে লাগবে। Hello. 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 নমস্কার সবাইকে, ওয়েলকাম। যারা পেছনে বসে আছেন আমি রিকোয়েস্ট করবো প্লিজ সামনে চলে আসুন। যারা পেছনে বসে আছেন প্লিজ সামনে চেয়ারগুলো অকুপাই করুন, তাহলে পরে যারা আসবে তারা মাঝখান দিয়ে ঢুকবে না, তারা পেছনে বসতে পারবে। প্লিজ কাইন্ডলি আপনারা একটু সামনে এগিয়ে আসুন। যারা পেছনে বসে আছেন আমি রিকোয়েস্ট করছি আপনারা প্লিজ সামনে চলে আসুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। শুভ সন্ধ্যা। আমাদের একটু সময় দেবেন, 2-3 মিনিট।
হ্যালো, আপনারা একটু আসন গ্রহণ করবেন, সবাই একটু বসবেন সবাই। শুভ সন্ধ্যা। সেবির তরফ থেকে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজকের আমাদের একটা প্যানেল ডিসকাশন আছে। আমাদের সঙ্গে 4 জন অতিথি আছেন। স্বনামধন্য সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জি মহাশয়, রাজেশ আগরওয়াল, শ্রীযুক্ত রজত বোস, আর আছেন উদিত প্রসন্ন মুখার্জি, টাইমস অফ ইন্ডিয়া, যিনি পুরো অনুষ্ঠানটা সঞ্চালনা করবেন। আমি সবার আগে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি জি মোহন রাও, রিজিওনাল ডিরেক্টর, সেবি। আমি মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি শ্রীযুক্ত অতনু পাল, জেনারেল ম্যানেজার, সেবি। আমি একটু মঞ্চে সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জি মহাশয়কে একটু ডেকে নিতে চাই। মঞ্চে আসতে অনুরোধ করছি শ্রীযুক্ত রজত বোসকে। মঞ্চে আসতে অনুরোধ করছি রাজেশ আগরওয়াল। ধন্যবাদ। আমি উদিত প্রসন্ন মুখার্জি কাছে অনুরোধ করছি মঞ্চে। I am requesting G. Mohan Rao to give the flower and the Uttariya to Sri Siddhartha Chatterjee. Also, please. প্লিজ একটা হাততালি দেবেন সবাই। আমি অনুরোধ করছি শ্রীযুক্ত অতনু পাল মহাশয়কে রজত বোসকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য পুষ্পস্তবক আর উত্তরীয় দিয়ে। আমি আবার শ্রীযুক্ত মোহন রাওকে অনুরোধ করছি, রাজেশ আগরওয়ালকে। স্যার প্লিজ প্লিজ ফেলিসিটেট রাজেশ আগরওয়াল with the bouquet and the uttariya. আমি অতুল পাল মহাশয়কে অনুরোধ করছি, উদিত প্রসন্ন মুখার্জি আজকে আমাদের সঞ্চালক, ওনাকে একটু সম্বর্ধনা জানাতে পুষ্পস্তবক আর উত্তরীয় দিয়ে। আমি একটু সন্দীপ মোর আছেন আমাদের সঙ্গে, সন্দীপ মোরকে আমি অনুরোধ করছি আমাদের 4 জন যারা অতিথি আছেন তাদের এক এক করে কফি টেবিল বুক একটা দেওয়ার জন্য। সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জি,
আমি একটু শ্রীযুক্ত রজত বোসকে একটু দিলে ভাব। আমি অনুরোধ করছি রাজেশকে আমাদের তরফ থেকে রাজেশ আগরওয়াল। আপনারা সবাই টিভিতে দেখেন, আজকে মঞ্চে উপস্থিত আছেন, রজত বসু টিভিতে থাকেন। উদিন প্রসন্ন মুখার্জি টাইমস অফ ইন্ডিয়া থেকে এসছেন আজকে সঞ্চালক আমাদের। আমি এবার উদিতকে মঞ্চ ছেড়ে দেবো। এবার উদিত সঞ্চালনা করবে পুরোটা। আমরা উদিতকে আসতে বলছি। উদিত প্লিজ। And thank you very much, sir, G. Mohan Rao and Apurvan sir, to come on the stage. And we just rearrange the stage. And please, Udit. গুড ইভিনিং, শুভ সন্ধ্যা। এখানে আজকে যারা যারা আছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এখানে উপস্থিত থাকার জন্যে। টুডেজ টপিক ইজ রোল অফ রিটেল ইনভেস্টর in achieving $5 trillion economy। মানে খুচরো বিনিয়োগকারী বাংলা করলে যা জানায় তাদের কি ভূমিকা হতে পারে বা কি ভূমিকা আমাদের $5 trillion ইকোনমি করার জন্য। এবার দ্য বিগ কোয়েশ্চেন ইজ হু ইজ ইনভেস্টর? বিনিয়োগকারী কে? খুচরো বিনিয়োগকারী আমরা সবাই, আমরা যারা মঞ্চে আছি তারা, আপনারা যারা আজকে এই অডিটোরিয়ামে আছেন সবাই খুচরো বিনিয়োগকারী। all are retail investors actually, and they have a role to play। এবং retail investor is very important for the economy also, for they play a very critical role in rolling the economy actually, both ways। An investor by investing also contributes to the economy, and also after কিছু সময় পরে ওই বিনিয়োগটাকে বেচে সেই যে টাকাটা যে রিটার্ন সে পাচ্ছে সেটা কনজিউম করে বা ভোগ করে সেক্ষেত্রেও সে কিন্তু অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পারে। এখানে আমি একটা ছোট্ট স্মল অ্যানেকডোট যেটা আমি শুনেছি বহু বছর আগে। আমি যখন অর্থনীতির ছাত্র ছিলাম, আজ থেকে প্রায় 30 বছর আগে, আমাদের এক প্রফেসর বলেছিলেন যে ইনফ্লেশন বোঝাতে গিয়ে, মানে আমি এটা কেন বলছি যে যে বিনিয়োগকারী যখন বিনিয়োগ করবেন, আমরা যেটা আজকে আলোচনা করব, তাকে এটাও মাথায় রাখতে হবে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতিও খুব কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। সেটা আমরা পরে যখন ডিসকাস করব এই ব্যাপারটা নিয়ে আরও ভালোভাবে আলোচনা করা হবে। তো আই শুড স্টার্ট উইথ এ স্মল অ্যানেকডোট যেটা আমি শুনেছি অনেকদিন আগে। তো এটা একটা দক্ষিণ আমেরিকার কোনো একটা দেশের একটা গল্প, সাউথ আমেরিকান কান্ট্রি। এই দক্ষিণ আমেরিকা এখনও হয়, আগে আরও 30-40 বছর আগে আরও বেশি হতো, যেটা বলে হাইপার ইনফ্লেশন। প্রচণ্ড ইনফ্লেশন হতো, 50%, 60%, 100%, 3 ডিজিটের ওপর ইনফ্লেশন। তো দুই ভাই ছিল ইন সাম সিটি ইন সাউথ আমেরিকা। একজন সে টাকা প্রতি মাসে কিছু কিছু টাকা জমিয়ে রাখতো, আর আরেকজন যা টাকা বাঁচত বিয়ার খেয়ে সেই টাকা ভোগ করত। কিন্তু সে যেটা করত, বিয়ারের বোতলগুলো সে জমিয়ে রাখত, সেটা ফেলে দিত না। এবার একটা বহু বছর পরে দেখা গেল বিশাল হাইপার ইনফ্লেশন হলো,
এবং ওই যে টাকা তার ভাই যে জমিয়েছিল তার যে ভ্যালু দেখা গেল তার থেকে তার বিয়ারের যে বোতলগুলো ছাদে জমানো ছিল তার ভ্যালুয়েশন বেশি। কাজেই যে বিনিয়োগ আমরা করব ভাবতে হবে সেটা ইনফ্লেশন প্রুফও হতে হবে, মানে সেটা মুদ্রাস্ফীতি যদি হয় তাতে যাতে সেই বিনিয়োগের ওপর কোনো বিনিয়োগটা যাতে কমে না যায়। আমি 100 টাকা আমি সেভিং করলাম, তারপর 2 বছর বাদে দেখা গেল তার আসল মূল্য 90 টাকা হয়ে গেছে, সেটা করে কোনো মানে নেই। তো এবার আমি শুরু করব প্রথমে রজতদাকে দিয়ে যে হাউ রিটেল ইনভেস্টর শুড বিহেভ in current situation and for boosting the economy. নমস্কার। আজকে যে টপিকের উপরে আমাদের এই আলোচনা সভা সেটা হচ্ছে রিটেল ইনভেস্টর কিভাবে আমাদের দেশের অর্থনীতিকে $5 ট্রিলিয়ন এই জিডিপির মাত্রায় নিয়ে যাবে। তো এখানে আমি রিটেল ইনভেস্টর কথাটাই ব্যবহার করছি, তার কারণ হচ্ছে যে এটা খুব সহজেই লোকে বোঝে। আমি বাংলা পরিভাষা সবসময় ব্যবহার করছি না এই কারণে যে সেটা অনেকের কাছে অপরিচিত হতে পারে। देखिए, मैं ये बात करना चाहूँगा कि रिटेल इन्वेस्टर को बाजार में आने के लिए कुछ एक वजह होना चाहिए कि क्यों आए। तो जो मैं कहना चाहूँगा कि आज के दिन ये देखिए कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए what are the opportunities that are there for the retail investor. The retail investor today faces a conundrum. What is the conundrum? Now, if you put your money in FD, fixed deposit, bank fixed deposit, which is considered to be the safest investment by many Indians. এই ব্যাংক ডিপোজিটে যদি আপনারা টাকা রাখেন তাহলে আমি বলছি আমার একটা ফিক্সড ডিপোজিট 4.90% রিনিউ হয়েছে। 4.90 মানে 100 টাকায় 4 টাকা 90 পয়সা আপনি 1 বছর বাদে পাবেন। এখন ইনফ্লেশনের যা রেট তাতে মানে মুদ্রাস্ফীতি যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে আমার টাকাটার ক্রয় ক্ষমতাটা কিন্তু কমে যাচ্ছে, কেননা ইনফ্লেশন যদি 6%-এর কাছে হয় তাহলে আমি অ্যাকচুয়ালি 1% লুজ করব। তাহলে এই ঘটনাটা আজকে যেটা ঘটছে এই ঘটনাটা কিন্তু আপনারা একটা জিনিস মনে রাখবেন যে এই ঘটনাটা সূত্রপাত হয়েছিল 1990-এর দশক থেকে। 1990-এর দশকে পল ভোলকার যখন আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান ছিলেন, উনি ইনফ্লেশনকে কন্ট্রোল করতে গিয়ে 18% থেকে 20% শর্ট টার্ম ইন্টারেস্ট রেট তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তাতে দেখা গেল যে তাতে অর্থনীতিতে রিসেশন এসে যায় এবং তারপর থেকে ক্রমশ ইন্টারেস্ট রেট নিচের দিকে নামানো হয়। ইন্টারেস্ট রেটস ওয়ার পুলড ডাউন। সেই পুল ডাউন করতে করতে আমেরিকাতে যেটা হয়েছিল সেই ঘটনা এখন বিশ্বের বহু দেশেই ঘটছে। সেটা হচ্ছে যে অনেক জায়গাতে এরকমও আছে যে নেগেটিভ ইন্টারেস্ট রেট, তার মানে আপনি টাকা রাখলে আপনাকে দিতে হবে টাকা, ব্যাংক আপনার কাছ থেকে টাকা নেবে, এরকমও হয়েছে। এটাকে বলা হয় ফাইন্যান্সিয়াল রিপ্রেশন। একদিকে যখন ইনফ্লেশন 5-6%-এর উপরে উঠে গেছে তখন যদি আপনি টাকা রেখে সেখান থেকে 1-2% বা 4% টাকা পান তাহলে আপনার সেফটি করতে গিয়ে আপনার ক্রয় ক্ষমতা চলে যাচ্ছে। 1 বছর আগে, about a year back, a lady from Bombay, 73 years old, complained in Twitter openly in the social media that, sir, right from retirement, actually I'm losing my living standard. My living standard is going down. My purchasing power is going down. এইটা হচ্ছে প্রেক্ষাপট। এই প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে এই রকম সিচুয়েশন থেকে শুরু করে তাহলে রিটেল ইনভেস্টরকে আমরা মোটামুটিভাবে একটা জায়গায় এনেছি
যাকে আরো বেশি রিটার্ন কোথা থেকে পাওয়া যেতে পারে সেই জায়গায় তাকে যেতেই হবে। এখন আর রিটেল ইনভেস্টরের কাছে কোনো চয়েস নেই যে এই ইকুইটিতে ইনভেস্ট করা বা এই ধরনের শেয়ার বাজারে ডাইরেক্টলি হোক আর ইনডাইরেক্টলি হোক। ডাইরেক্টলি মানে আইপিওতে ইনভেস্ট করা, ইনডাইরেক্টলি আপনি বাজার থেকে শেয়ার কিনছেন কোনো কোম্পানির, সেরকমভাবে। এটাতে রিস্ক ডেফিনেটলি আছে, আপনার টাকাটা কমে যেতে পারে, কিন্তু আপনাকে যদি ক্রয় ক্ষমতাটাকে মেনটেন করতে হয়, ইফ ইউ হ্যাভ টু মেনটেন ইউর পারচেজিং পাওয়ার, ইউ অট টু পার্টিসিপেট ইন সাম কাইন্ড অফ রিস্ক টেকিং, otherwise you are going to lose your purchasing power and thereby you are actually going to lose your living standard. But at the same time এই যে রিটেল ইনভেস্টর এখানে আসছে, এর সঙ্গে আপনারা অন্য একটা পার্সপেক্টিভ থেকে ভাবুন। সেটা হচ্ছে যে রিটেল ইনভেস্টরও $5 ট্রিলিয়ন ইকোনমি তৈরি করতে কন্ট্রিবিউট করতে পারে, তাকে সুযোগ দিতে হবে। রিটেল ইনভেস্টর ডেফিনেটলি ইন্টারেস্টেড। আজকে এই রিটেল ইনভেস্টর যাতে আসতে পারে তার জন্য এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের মতন একটা জিনিস যেটা করা হচ্ছে এখন, সেটা এখানে আপনাকে যেটা দেখতে হবে যে আপনার চয়েসেস কি কি আছে। রিটেল ইনভেস্টরকে যদি জিডিপিতে কন্ট্রিবিউট করতে হয়, সব থেকে সহজ উপায় হচ্ছে আইপিওতে ইনভেস্ট করা। কিন্তু আজকের আইপিও আর আজ থেকে 20-25 বছর আগেকার আইপিওর মধ্যে অনেক তফাৎ। তার কারণ হচ্ছে আজকে একটা পার্টিকুলার ফর্ম অফ আইপিও আছে যাকে বলা হয় অফার ফর সেল, এবং সেখানে 100% অফার ফর সেল যদি হয় তাহলে কিন্তু in that 100% offer for sale, actually nothing goes to the company's balance sheet. Old investors get the money from new investors. সেটা একটা পার্ট। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে যেটা নতুন একটা লগ্নি করার জায়গা তৈরি হয়, এবং এই লগ্নি করার জন্যে রিটেল ইনভেস্টর কোনো ডাইরেক্ট আইপিওতে যদি ইনভেস্ট করতে নাও চায়, আমার মনে হয় যে আমাদের যে মিউচুয়াল ফান্ডগুলো রয়েছে, আমাদের রেগুলেটর রয়েছে, তারা ইনিশিয়েটিভ দিচ্ছেন যে রিটেল ইনভেস্টর যাতে ওই রকম ধরনের ফান্ডেও পার্টিসিপেট করতে পারে যারা স্টার্ট আপে ইনভেস্ট করবে। কারণ স্টার্ট আপে ইনভেস্ট করার মতন মানে ওই ধরনের যে নলেজ, ওই ধরনের যে এক্সপার্টিস, সেটা রিটেল ইনভেস্টরের কাছে এক্সপেক্ট করা যায় না। সুতরাং রেগুলেটরের যেটা চিন্তাধারা যে মিউচুয়াল ফান্ডের থ্রুতে রিটেল ইনভেস্টর আসবে, সেটা খুবই ভালো প্রয়াস। তার কারণ হচ্ছে যে যদি একটা স্টার্ট আপ ইকোনমিতে মিউচুয়াল ফান্ড ম্যানেজার যদি নিবেশ করতে চায় এবং সেখানে রিটেল ইনভেস্টর পার্টিসিপেট করলে তারা আসতে পারে। অবশ্য এটা ভাববেন না যে শুধু শেয়ার বাজারে শেয়ার কিনলে বা শেয়ারের আইপিওতে পার্টিসিপেট করলেই আপনি কন্ট্রিবিউট করতে পারবেন। আপনি যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচার বন্ডও কেনেন তাহলে সেখানেও কিন্তু রিটেল ইনভেস্টর এইভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারে। দুটো জিনিস মনে রাখবেন, শুধু যে আপনি দেশের জন্য করবেন, $5 ট্রিলিয়ন ইকোনমি তৈরি হবে, $5 ট্রিলিয়ন ইকোনমি তৈরি হওয়া মানে অনেক লোকের কর্মসংস্থান তৈরি হবে। তবে আপনারও নিজস্ব একটা আপনার টাকাটা বাড়ানোর, আপনার ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানোর, আপনার পুঁজিটা বাড়ানোর, আপনার ওয়েলথ ক্রিয়েশন, সেটাও সম্ভব। এবারে কি ধরনের রিস্ক আপনি নেবেন, কতটা আপনার ওই রিস্ক নেওয়ার ক্ষমতা, সেই অনুযায়ী আপনি ইনস্ট্রুমেন্ট বলতে আমি বলছি কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার বন্ড, সেখানে রিস্ক অনেক কম। কোনো যখন কোনো শেয়ারে স্টার্ট আপে লগ্নি করছেন সেখানে রিস্ক বেশি। আপনার ইচ্ছে অনুযায়ী আপনি লাগাতে পারবেন। কিন্তু এই $5 ট্রিলিয়ন ইকোনমিকে তৈরি করার জন্য আপনাদের একটা বিরাট বড় পার্টিসিপেশন রয়েছে, এবং সেই পার্টিসিপেশন এরকম নয় যে শুধু বিরাট বড় ব্যবসায়ী বা অনেক যাদের কাছে অনেক পুঁজি আছে তারাই শুধু পার্টিসিপেট করতে পারে, আপনি পার্টিসিপেট করতে পারবেন না, এরকমটা নয়। তার জন্য আজকে ইনস্ট্রুমেন্টস তৈরি করা হচ্ছে, স্টক এক্সচেঞ্জেস আছে, আমাদের রেগুলেটর রয়েছেন, প্লাস এত ইন্টারমিডিয়ারিজ রয়েছেন, তারা আপনাদের গাইড করতে পারেন। এবং এই ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট কিন্তু প্রত্যেক দিন তৈরি হচ্ছে। আপনারা একটু খোঁজ রাখলেই বুঝতে পারবেন যে ওই ধরনের জায়গায় আপনাদের নিবেশ করার মতো সুযোগ রয়েছে। রজতদা পুরো ব্যাপারটাকে আজকের যে আলোচনার বিষয়বস্তু, যে মেন টপিক ব্রড ওভারভিউ, মানে এটা এমন প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়েছেন আর কিছু বলার নেই। আশা করি সবাই বুঝেছেন। এবার আমি সিদ্ধার্থদাকে বলবো। সিদ্ধার্থদা অ্যাকচুয়ালি এমন একজন যিনি বাংলা রিডারকে
বাজার চিনিয়েছেন। হ্যাঁ, উনি অ্যাকচুয়ালি বাংলায় এর আগে খুব একটা লেখা হতো না একটা সময়, 30 বছর আগে স্টক মার্কেট নিয়ে ওই ইংরেজি কাগজে ইকোনমিক টাইমসে, স্টেটসম্যানে ওই লায়ন্স রেঞ্জ আর বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের কোডগুলো থাকতো, আর আনন্দবাজারে মাঝে মধ্যে খুব কম, কিন্তু সত্যিকারে যদি চিনিয়ে থাকেন উনি চিনিয়েছেন। তা আমি একটা সিদ্ধান্ত তাকে জিজ্ঞেস করবো, যেটা মাঝে মধ্যেই আমরা শুনে আসছি, এবং এখন যেটা মার্কেটটা ভোলাটাইল বিকজ অফ এই যে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ। অনেক ইনভেস্টারকে শুনতে মানে জিজ্ঞেস করে, বিনিয়োগকারী জিজ্ঞেস করে কি হলো আজকে মার্কেট 1000 পড়ে গেল, এই 2000 পড়ে গেল, কী হবে? আমার এটা তো দেখছি আমার এই ছিল আজকে এই হয়ে গেছে, আমি 100 টাকায় কিনেছিলাম আজ 80 টাকা। তো বিনিয়োগকারী এই ধরনের যখন ভোলাটাইল মার্কেট, বিনিয়োগকারীর কী করা উচিত এবং তার আদৌ ভীত হওয়া উচিত কিনা? কারণ আমরা যখন ফিক্সড বা পোস্ট অফিসে টাকা রাখি, আমরা তো 6 বছর চোখ বুঝে থাকি, আমরা তো দেখিও না সেটা কী হচ্ছে না হচ্ছে। তো সেটা নিয়ে আপনার কি মনে হয়, আপনার পরামর্শ এবং তাদের কি করা উচিত? There's a specific question, and I'm addressing it in English for reasons like there are my friends and people from Mumbai who will not have a clue about what I'm speaking in Bengali. But I'll also add Bengali because I think the crowd wants to hear Bengali from me. There's a specific question that market volatile. Up, down, up, down. When was it defined that market is flat? It was never. But if you take the up and you take the down and take the up, take the down and draw a line in the middle, then market is not volatile. It is how you look at it. This is the Russian attack on Ukraine, right? In 2020 March, we had a COVID attack in the world. I think that's a bigger missile than what the Russians are trying to do in Ukraine. And it hit us. And we died down. 2020 March, we died. I remember this index Nifty was closer to 7,500. COVID is more or less same there because I still carry my mask. As if you wear the mask, everything is taken care of. But anyway, we do that. We're still in the COVID. So the army has not receded. Soldiers are still there in the whole world trying to spray bullets of COVID, Omicron, then so many other names will come. So where is the index? Double of that, 7,500 or more than that. So up, down, and draw a line in the middle, and that is the true picture of the stock market over a longer period of time. World War I, down, World War I gone, Dow went down. So where is that volatility? It's a mindset. Coming back to that, I just want to take you through a path. Can you write a check of $1 trillion? Do you know how many zeros you have to put? কেউ জানে $1 trillion চেকে কটা শূন্য পড়ে? I'm too sure. That is I don't know. And I will not be able to sign a check like that. So Roger says 1 lakh crore. What does it mean to us? We don't have one crore to ourselves. I mean, generally, there might be a lot of people with a lot of crores. I don't know. I'm not looking into the personal finance of anyone. But these are figures. Now, when was our economy $1 trillion? India's economy $1 trillion. When was it? Any answer from the audience? When was it? We are talking about some 5 trillion or something. I've been told India's journey to 5 trillion. अरे 8 trillion कब था? किसको पता है? यहाँ पे? Even if you know,
I would assume that you don't, because I didn't know. Till I had to come for this. I had to check it out. 2007. Not far away. And 2021 end. Let's say not 2022, we take 2021. 1 trillion has become 3.1 trillion, right? That's the max. No one can dispute that. If that is the case, between 2007 to 2021, we have traveled 1 trillion to 3 trillion. Abhi, Modi ji, Prime Minister, government is talking about 5 trillion. तो 1 से तो 3 आएगा और तो 2 ट्रिलियन का बाकी. अभी 1 से 3, like the projections given to me is 2022 this year 3.25, 2023 next year 3.51, 2024 3.79 official figures. What will actually happen, I don't know. 2025 4.08, 2026 4.4. So somewhere around 2027 they are saying it's going to be 5 trillion. But given the aura of the Prime Minister, the force of the Prime Minister, the vision of the government, I think they might be able to do it 2025. Well, so between $1 trillion 2007 to 2021, 3 trillion. Let's look at the journey. When in 2007 it was $1 trillion, this index Nifty was 4,000 points. And when they have done it 3 trillion, this Nifty is 16,000. So an increase of 300%. Max, pure max. $1 trillion अभी 3 trillion, 4,000 का Nifty अभी 16, 300 point increase. Now let's do the math. आज का 3 trillion अगर 5 trillion हो जाए, if it becomes 5 trillion, it's a 66% increase. Which means on 16,000 Nifty, you put on 66%. That comes to 26,500, and that's the journey for you for up to 2025. Matlab, economy will go up, your investment will go up. You are talking about Corona, you are talking about Ukraine, tomorrow it will be North Korea, and then the other day it will be something else. They go on keep fighting. Let them fight. We have seen World War I, we have World War II. So, अभी भी तो market जिंदा है. We had seen 2008 subprime crisis. Everything said कि world is finished. अरे इतना आसान है क्या world finished? बोलने से बहुत चलता है. You know, because of this digital, time. Every second there is a forward of something stupid and not authenticate news, and people start reacting. Abhi I don't see the corona meter on the newspaper. कि कितना मर रहे हैं. मर तो है. A lot of people are dying from corona and non-corona. I don't know. पहले भी they used to die. So we see like we don't have a vaccination for malaria. बचपन से मलेरिया मेरा तो 6 बार हो गया. कलकत्ता वाले रहने वाले को मलेरिया ज्यादा हो गया. I don't know about Mumbai. Now the question is, we don't have a vaccination for dengue. We have nothing, and every year there is a dengue attack. So we are living with that. We are now started living with that corona. Everyone has now started understanding. Oh, 3 दिन का बुखार. Antibiotic थोड़ा देने में सही होगा. So we all get used to it. Stock market also we get used to it. So as was trying to talk about the ups and downs, I think these are tips. On the way of the journey, you will have bumpers, you will have dhabas where you have to rest. Always the market will rest for some time. Have a good tea, have some chapati, and again start driving. We have to drive up to the 5 trillion economy, which is our objective, and I am damn sure because our economy is 3 trillion.
Anyone can tell me what is the US economy size? Roger will give the answer, I know. But anyone else? What is US economy size? We are 3 trillion. America क्या है? 2021 close to the target. $23.7 trillion. तो 24 तो 8 गुना कम है. पाकिस्तान कितना है? पाकिस्तान इकोनॉमी any idea? Bigger than India? Lower than India? कोई बोलता है सवाल ही नहीं पैदा, वो पुराना झगड़ा तो नहीं जाएगा. 1.5 trillion. What is China? सब कुछ तो चाइनीज है. आप लोग आंख में मोबाइल जो भी आप लोग देख रहे हो सब चाइनीज है. चाइना का इकोनॉमी क्या है? हम लोग 3 ट्रिलियन है. चाइना 18.46 trillion. So we will go long way. 5 trillion क्या है? बस 20 trillion डॉलर होने वाला है. अभी टाइम तो देना पड़ेगा. And then we will speed up for one single reason, that this country, is the global exporter of technology. And technology is what the economy will make you grow up. The power of technology is that I think the live session and the people, whoever has taken lead from me, I think more than 40,000 is watching this show. And what is the number over here? Power of physical and power of digital. India is the hub of digital economy for the world. Don't underestimate our Infosys, TCS capabilities in the world. So, the journey to 5 trillion is एक ही काम है आपका. छोटा पैसा, ज्यादा पैसा, कम पैसा, जो भी है, बड़े-बड़े कंपनी के शेयर खरीद के बैठ जाए. Don't look at this up and down. It is not going to solve any purpose. Because by the hisab of math, if you are investing at this point of time, down the next 4-5 years, because of the math of, let's say, $5 trillion economy, your investment will only grow. Now the question is that at the end of all this lecture baji, you will say, कुछ चीज लेने का है क्या? कुछ खबर है क्या? If you go on doing this, then you are not part of the 5 trillion economy. Silently, from 2007 to 2020, we have traveled by $2 trillion. You don't realize that. तो आगे का 5 साल का realization कीजिए और invest कीजिए. There's no substitute to investment because that net of, as Rajan was saying, is going to beat the inflation because it's the power of compounding. क्यों? आपका inflation 6-7% होता है, आपका ब्याज भी 6-7%. So you don't gain. So now you have to go to a compounding formula. What is the product which compounds in excess of, let's say, 12%? In the 26 years RBI report says it does compound more than 12%. तो आप आपका पैसा 12% या 14% या 18% के कंपाउंडिंग कैलकुलेटर में डाल दीजिए, आपका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट will become that. There's no magical thing about it. The stocks will compound because the companies do compound their annual profit growth at 18% to 22%. Asian Paints or things like that may be compounding at a higher rate. Tata Steel may be compounding at a lower rate. That's not the issue. The issue is that they compound more than 12%. तो आपका पैसा ये compounding formula में डाल दीजिए, इंटरनेट पे जाके RD कैलकुलेटर ले लीजिए या फिक्स डिपॉजिट कंपाउंडिंग कैलकुलेटर ले लीजिए. You know your value of investment in 2025. See you at the Koimala 2025 if I am killing fine. Thank you. Now I will ask Rajesh. Rajesh is a hands-on man from the market. So I will ask him about very specific investments. What are the avenues
available in investment in mutual funds. There is a notion that mutual fund means stock market. It's much beyond that. It's a whole range of investment opportunities now available in mutual funds. So I'll ask Rajesh to dig deep into that. Thank you, Udita. Good evening, everybody. And I really think कि आज आप लोग का evening good हुआ होगा क्योंकि कल भी बाजार पड़ा था और आज भी बाजार पड़ा है. End of the day, we all look at everyday market movements, and that's a fact. So that's it. अब in three distinguished guests sitting beside me, all are Bengali, and I am a lone non-Bengali. But let me assure you that I am born and brought up in Calcutta and I am more Bengali than Rajat. So, Is one of very few who is Ananda Bazar. আপনা এদের আমি একটা কথা বলতে চাইছি যে আমি মাওয়ারি আছি, আমি ছোটবেলা থেকে দেখেছি যে আমাদের বাড়িতে হোক কি আমাদের আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে হোক স্টক মার্কেট বলতে ঠিক আছে মানে ইট ওয়াজ এভরিডে গেম. But in Bengali families, I had Bengali friends in my school and college. They used to say when their parents, when I used to visit their houses for any reason whatsoever, they used to say, "Share bazaar, oh, to chore adda." Now these things have changed because there are lot of regulatory changes that has taken place thanks to SEBI, जिसने दिन रात प्रयास करके बहुत सारे ऐसे मेजर्स लाए जो एटलीस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा सेफगार्ड किया. एनएससी और बीएससी जिसने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां छोटे इन्वेस्टर भी ट्रेड कर सकते हैं. आई रिमेंबर माय डेज 1998 या 97 की बात है. मैं नया नया स्टॉक मार्केट में आया था, कॉलेज से निकला ही था. तो अगर मेरे को बीएससी के कोई शेयर खरीदने पड़ते थे ना तो 6 नंबर लाइन्स रेंज में सिर्फ एक लोन ब्रोकर हुआ करता था, नाम मैं नहीं बोलूंगा. बट नॉर्मल कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज या एनएससी में अगर मैं शेयर खरीदूं तो मेरे को 50 पैसे की दलाली लगती थी और बीएससी में खरीदने जाओ तो 2% की दलाली लगती थी क्योंकि कैलकाटा में वो अकेला बीएससी का मेंबर था. अब उस टाइम पे फिजिकल में काम होता था, 15 दिन में सेटलमेंट होता था, फिजिकल शेयर आते थे तो आधी बार ट्रांसफर में गए और वापस ही नहीं आए. बहुत सारे इश्यूज थे. अभी सीडीएस है, एनएसडीएल इतनी अच्छी सर्विसेज दे रहा है डीमैट का. आपके पास 500 रुपया हो तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो. आपको पता है इवन 500 रुपीज यू कैन स्टार्ट. तो दैट इज द वे यू कैन ऐड टू द फाइट जर्नी ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी दैट एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट. जहां तक आईपीओ, जैसे कि उदिता ने बोला कि आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट करना है, तो देखिए आईपीओ में आज की डेट में हो क्या रहा है, जो पिछले 1-1.5 साल में फ्रेंजी चली, लोगों ने फंडामेंटल्स चेक नहीं किए, ওরা কিছুই দেখেনি কোম্পানি আছে কি নেই, কি করছে না করছে, কি দামে আসছে না আসছে, শুধু গ্রে মার্কেট প্রিমিয়াম দেখা হলো যে গ্রে মার্কেটে কি প্রিমিয়ামে ট্রেড করছে আর ধাবাস করে ইনভেস্ট করে দিল. And the journey was going on. We have seen 200 times oversubscription, 300 times oversubscription. That was clearly a matter of demand and supply. যখন আপনি 300 টাইম ওভারসাবস্ক্রাইব হচ্ছে, that means clearly means that মোটামুটি কেউ পাবে না তাহলে ভালোই একটা লিস্টিং হবে, ঠিক. কিন্তু যখনই দেখা গেল যে পেটিএম এ যেটা ইস্যু এলো, রিটেল ইনভেস্টর was less than 1 টাইম, everybody got the application. তাহলে আবার কিনবেটাকে আমরা দেখলাম. তারপরে কি হলো, প্রথম কথা সেটাই আছে ডিমান্ড সাপ্লাই. দ্বিতীয় আছে আপনারা সবসময় ফান্ডামেন্টালস চেক করবেন. গ্রে মার্কেট প্রিমিয়ামের ক্ষেত্রে যাবেন না কি গ্রে মার্কেটে কি চলছে না চলছে, সেটা সকালে একটা হয় বিকালে একটা হয়, ফেসে যেতে পারে. তৃতীয় কথা হচ্ছে যে এফপিও কথা রজতদা বললেন, সেটা বহু সঠিক কথা বলেছেন. কেন যে এফপিওটা কি আছে, এফপিওতে একটা এক্সিস্টিং ইনভেস্টর আছে যে 5 বছর আগে 10 বছর আছে ওকে নিবেশ করেছিল, তো বহুত কম দামে নিবেশ করেছিল, তাকে আজকে একটা এক্সিট গ্রুপ দেওয়া হচ্ছে এন্ড অবভিয়াসলি একটা ভেরি হাই প্রাইসে দেওয়া হচ্ছে. একটা জিনিস মনে রাখবেন, আপনি কিনতে যাচ্ছেন, আমি বেচতে এসেছি, আমি অলওয়েজ চাইবো যে আমি যত বেশি টাকায় বেচতে পারি আমি অত বেশি দাম রাখবো. আপনি যখন ক্রেতা আছেন আপনি
সবসময় এটা ভাববেন যত কমে পাওয়া যায়। আপনি একটা জিনিস ভাবুন, আপনি বাজারে যাচ্ছেন সকালে বাজার করতে, 1 কেজি আলু কিনছেন, তখন 4টা দোকানে আপনি জিজ্ঞেস করছেন, দাদা পাশের দোকানে 2 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে, তুমি কেন 2.5 টাকা বলছো? এই আলুটা তুলে হাতে নিয়ে টাইট আছে না নরম আছে সব দেখছেন। কিন্তু কেউ একটা হোয়াটসঅ্যাপে এলো, তুমি XYZ স্ক্রিপ্ট নিয়ে নাও, তোমার 1 টাকা 100 টাকা হয়ে যাবে, আপনি চোখ বন্ধ করে নিয়ে নিচ্ছেন। সেটা কার ভুল আছে? আপনার ভুল আছে। আপনি সবসময় এটা মনে রাখবেন যে আপনি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেটা আলু আজকে কিনবো, কালকে আবার কিনতে যাবো 2 টাকায়, তার জন্য অত রিসার্চ করছি। একটা মোবাইল ফোন কিনতে গেলে আমি পুরো ইন্টারনেট ঘেটে ফেলি, অ্যামাজনে কি দামে পাওয়া যাচ্ছে, ফ্লিপকার্টে কি দামে পাওয়া যাচ্ছে, কোম্পানিতে কি দামে পাওয়া যাচ্ছে, পাশের দোকানে কি দামে পাওয়া যাচ্ছে, অথবা কোন সেলে কি দামে পাওয়া যাচ্ছে। 10,000 টাকা মোবাইল ফোন আমরা অত রিসার্চ করি, কিন্তু 1 লাখ টাকা নিবেশ করতে গেলে আমরা 1 পয়সা রিসার্চ করি না। কেউ যদি বলে দিও নিয়ে নিলাম, দিস ইজ রং। আপনারা যদি একটু জাগরুক হন, আপনারা ভালো করে রিসার্চ করে ভালো কোম্পানি যদি নিবেশ করেন, আমি খুব মানে আশ্চর্যজনক হবে নয় যদি আপনি 15 থেকে 20% CAGR রিটার্ন আয় করতে পারেন ভালো কোম্পানি। আই এম রিপিটিং দ্যাট, ভালো কোম্পানি 15 to 20% CAGR আপনি অবশ্যই আয় করতে পারবেন। আপনার কোনো রকেট সায়েন্স, কোনো বেশি রিসার্চের দরকারই নেই। আপনার নিফটি 50 যে বড় কোম্পানি আছে যেমন রিলায়েন্স, ITC, লারসন, এগুলো আমি রিকমেন্ড করছি না, এটা এগুলো আমি শুধু উদাহরণের জন্য আপনাদের জন্য বলছি। কারণ লার্জ ক্যাপ কোম্পানিতে আপনি যদি বেশি রিসার্চ না করতে পারেন, আপনি লার্জ ক্যাপ কোম্পানিতে ইনভেস্ট করুন, সেটা আপনাদের জন্য ভালো হবে। আর আই এম শিওর দ্যাট ইনফ্লেশন থেকে বেশি আপনি রিটার্ন পাবেন। আর মনে রাখবেন, এখন আর শেয়ার বাজার চোরের আড্ডা নেই, এখন রেগুলেটরি বডিজ আর ভেরি ভিজিলেন্ট, আর ওরা আপনার সবসময় আপনার পাশে আছে। মিউচুয়াল ফান্ডে যেমন আছে, যেমন আপনি হয়তো অনেক বেশি রিসার্চ করতে পারছেন না, আপনি হয়তো দোকানে আপনার নিজের কোনো ব্যবসা আছে, কোথায় চাকরি করছেন, সারাক্ষণ আপনি বাজারে দিতে পারছেন না, অত রিসার্চ করা আপনার পক্ষে সম্ভব নেই, তাহলে সব থেকে ভালো আছে আপনি মিউচুয়াল ফান্ডে লাগান। মিউচুয়াল ফান্ডে ওখানে কোয়ালিফাইড লোকরা আছে যে আপনার ফান্ড ম্যানেজ করে, ওরা ভালো বাজার বোঝে। মিউচুয়াল ফান্ড আবার দু ধরনের হয়, মানে বেসিক্যালি স্ট্রাকচার যদি বলা যায় ইকুইটি এন্ড ডেট। আপনার যদি হাই রিস্ক থাকলে আপনি ইকুইটিতে নিবেশ করতে পারেন, অথবা আপনি যদি চাই যে আমার না অত হাই রিস্ক আমার দরকার নেই, অত প্যালপিটেশন, অত যে সিদ্ধান্ত বললেন আপ ডাউন, সেটা আমি নিতে পারবো না, আমার হার্টবিটও আপ ডাউন হয়ে যাবে, তাহলে আপনি ডেট ফান্ডে যেতে পারেন। ডেট ফান্ডে কিন্তু ম্যাক্সিমাম 6-7 থেকে 8% থেকে বেশি আর যায় না, আমার মনে হয় না 6% থেকেও বেশি যায়, তাহলে বাট আপনার সেফ থাকবে। ইকুইটিতে রিটার্নটা ভালো আসবে। ইকুইটিতে আবার অনেক ধরনের ফান্ড আছে, ওপেন এন্ডেড আছে, ক্লোজ এন্ডেড আছে, আপনার এটিসিতে ডালার জন্য ELSS আছে, ETF আছে, সে অনেক ধরনের আছে। আর আপনি সব থেকে ভালো কথা 500 টাকা থেকে স্টার্ট করতে পারেন। আপনি মান্থলি SIP করতে পারেন, যেমন আমরা ব্যাংকে আগে যুগে অথবা এখনো অনেক লোক RD করে যাচ্ছে, রিকারিং ডিপোজিট, তাতে আপনি ওই 5.5-6% পাচ্ছেন। কিন্তু যদি SIP করে থাকেন মিউচুয়াল ফান্ডে, প্রতি মাস RDর মতন আপনার অতই টাকা আপনার সেম ডেটে চলে যাবে। সে যখন বাজার উপরে থাকবে এটা কম ইউনিট আসবে, বাজার নিচে থাকলে একটু বেশি ইউনিট আসবে, কিন্তু বছরের পরে দেখবেন আপনার ওই অ্যাভারেজ করে একটা ভালো NAV চলে এসছে। Now we'll have a quick buzzer round. I'll start with Rajat and I'll come to Siddhartha and Rajesh also. What should be the ideal portfolio for a retail investor? What you feel, and then I'll come to Siddhartha. Ideal portfolio for a retail investor would be a multi-cap fund offered by a mutual fund, any asset management company, because নিজে থেকে কিনতে গেলে কোনটা কিনবো, কতটা কিনবো, এইসব ব্যাপার আছে, সেটা আমার মনে হয় একটা ফান্ড ম্যানেজারের হাতে ছেড়ে দেওয়াটা অনেক বেটার। আমি বলছি না যে তারা সবসময় ভালো পারফর্ম করবে, কিন্তু দ্যাট উড বি দ্য বেস্ট থিং। আদারওয়াইজ আমি একটা জিনিস ছোট্ট তথ্য আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে চাই। What I'm trying to tell you is this: it has been found in the United States, the most advanced market in the world, that even for blue chip companies, if you start much earlier, over a period of 30 years, some companies have given you returns by 100 times. Think about it. In 1981, Apple computers came in. Apple
actually went up from 2006 to 2021 by 125 times. So we have companies of that kind. They have given returns. Eicher Motors, Page Industries. These are stocks that have given even. I can tell you that in 2002 Eicher Motor was available at 27 rupees. The same Eicher Motor became 33,000. So investing in a blue chip over the long term pays much better. And my suggestion is, do not participate in day trading. You don't make money. 0.01% all over the world. I have studied. Never ever participate in day trading. Although my friends here who are actually offering broking services may not agree with them because that's bread and butter for them. But definitely you would lose money in day trading. Avoid that to that extent possible. What was the question? Portfolio. Oh, it's very simple. Ideal put very simple. India. Nothing else. Buy Indian stocks, buy Indian mutual funds, and wait for 5 years, 6 years, 7 years, 10 years, 15 years. You don't have to go anywhere. Fastest growing economy, going to be, it is already running at high speed. So whatever it is there, jeta bhalo lage, whatever you find it good. If you eat Britannia biscuits, so Britannia is part of the portfolio. If you are using some kind of a soap, then maybe Hindustan Lever. Whatever you use, if you are driving Maruti car, it's Maruti. If you are driving a Royal Enfield Bullet, then it's Eicher Motors, like you was mentioned. It's not the question of what is the portfolio. It is a question whether are you ready to invest in the market. If you believe that that will give you compounding, then invest and sit tight. Day trading and other things are not for everyone. There are professional day traders who makes money, and there are amateurs who will lose money. Guaranteed product, guaranteed losing every day is the amateur side. But then there are professional guys. But my question is, when you talk about portfolio, I think India is a brilliant portfolio. And I have reasons to justify it, but that will take a huge amount of time. But then I think I'm buying an India portfolio. Of course, these days you can buy American portfolio sitting in India, and you can buy fractional shares. And last of all, before I leave, I think I'm thankful to the Guild, Publishers Guild, for helping me out to organize some things regarding the stalls and all. And I'm thankful to SEBI and other National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, other people in Kolkata who have invited me to speak over here. But at the end of the time, before I go, India ki dekha bas. Are jekhane acho take bishwash karo na. You are here. You don't believe your country. If you don't believe your country, you should not be here. And if you believe your country, you better buy Indian stocks. Obviously, the stocks, the companies whose business you believe. Business you know something. Let me put like this. That those businesses where you would like to have a job. Like if I give you an option to do a job in X, Y, Z company, you will have a preference. Of course, you will have a preference to join SEBI and NSE or a BS as a different story. But in the corporate sector, where do you would like to, frankly speaking, there are a lot of companies in India where I would not like to be employed. So that is not my portfolio. But there are a lot of companies in India where I would love to be employed, or maybe I would like my daughter to get married to that boy who's working there. Something like that, where you can connect. If you can connect, that's your area of confidence. When you have a confidence, there's no ups and downs in stocks. It is just losing that confidence by which everyone gets worried about it. And as we were given to understand that you can buy mutual fund for 500 rupees.
बेटा डेली खर्च 500 रुपये के ऊपर, पूछिए मत क्या चीज, सब गंदा चीज, सब गंदा चीज। Suppose I would have saved that, what would have happened? Say, how those ganda cheese, maybe for the last 20 years, 500 into 12, 6,000, लास्ट 20 years में 1,20,000, उसका वैल्यू आज तो 12 लाख तो मिनिमम था। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए, मेडिकल आफ्टर द एज ऑफ 60, स्टार्ट डूइंग नाउ। हॉलीडे अब्रॉड 5 years down the line, goal-based, thematic. You can design portfolios like the designer boutique shops. अरे कपड़ा तो वही है, थोड़ा दाया बाया काट के बाद बोलता है ये है सब्जियां, 6 लाख रुपया का आगरा। Now I know Sabyasachi is a good high-tech, I mean, a younger brother type. I know how he grew up. He was a young student of NIFT, National Institute of Fashion Technology. From the BIFS. And where has he gone? Sold off his company for so many 100 crores sitting in Kolkata. So these are inspiration. So you also have a designer portfolio, thematic, goal-based. Okay, this portfolio I am creating through SIP mutual fund for my, would be when I become Nana, for my small grandchild, one portfolio starts like that. Don't mix up matters. ये हम लोग का आदत है ना, बुफे खाने के टाइम में प्लेट में सारा खाना एक साथ में डाल दें. We put all the food. So there is a chicken, there is a vegetable, there is a raita, there is a roti, there is a chawal, there is a this and that, all in one plate, and then you don't know what tastes what. So make it goal-based, and I don't think you will regret, like you don't regret staying in India, you will also not regret investing in India. Would you like to? सिद्धार्थ ने जिस तरीके से समझाया कि गोल पे, तो एक चीज बोलना चाहूँगा, दैट्स टू नेसेसरी, क्योंकि वो गोल बेस नहीं होने से आपका कुछ नहीं होगा. मान लीजिए आप कहीं भी थे और आपको अभी कलकत्ता बुक फेयर आना था, तो ऐसा तो है नहीं कि आप गाड़ी में निकले और ड्राइवर को बोले चल भाई कहीं भी चल, ऐसा नहीं हो रहा है. यू हैव टू हैव अ टारगेट कि आपको सॉल्डेक में करुणामयी बस स्टैंड के पास में बुक फेयर में जाना है, तभी आप इस जगह पे आके पहुंचे. अदरवाइज आप गाड़ी में बैठते, आपको जाना है सॉल्डेक, आप पहुंच जाते टॉलीगंज, आपका कुछ पता नहीं चलता. ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज कॉल्ड कैंडी जार इन्वेस्टमेंट. द कॉफी कैन इज कैंडी का जार. दैट्स क्या होता था कि पुराने जमाने में लोग अगर उतना तो था नहीं, तो अलग अलग जार रखते थे. एक जार में वो बूढ़ा आदमी या उनकी फैमिली कुछ पैसा डाल देती थी कि ये बेटी की शादी के लिए, ये बच्चे की पढ़ाई के लिए डब्बा है, ये डब्बा इसके लिए, इसके लिए. सेम वे सर ने समझाया कि अपने को एक गोल बेस करना चाहिए कि ये वाली एसआईपी जो है वो आपका हॉलीडे के लिए है, ये वाली एसआईपी आपके बच्चों की मैरिज के लिए है. सो यू शुड ऑलवेज हैव अ गोल टू इन्वेस्ट. इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, सो समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इस वजह से यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है. अदरवाइज इसमें अपने बहुत लंबा डिस्कशन कर सकते थे. आई एम हैंडिंग ओवर टू द और हिज रिमार्क्स. আজকের এই অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য আমি আমাদের সবার তরফ থেকে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি. मैं आप सभी को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ आए हैं, इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किए हैं. और मैं सबसे पहले अपना रेगुलेटर सेबी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया है. पहले रेगुलेटर होते थे, उसको कभी आप देख नहीं पाते थे. अभी हम ताजुब कर गया कि रेगुलेटर से बहुत बड़े बड़े अधिकारी उन्हें यहाँ पे आए हैं और ये ऑर्गेनाइज किया है. और आप सभी में यहाँ पे आके जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू
people like CDSL, people like NSDL, people from DSE, NSE, NISM, all of them. This kind of an initiative should continue every year. That should be there, and every year सिद्धार्थ बाबू को आना चाहिए. उनके लायक आसर जमाने में कोई और कोई नहीं होता. Thank you all of the panelists for the panel discussion. আমরা আজকে ওনাদের থেকে অনেক কিছু জানলাম. অনেক ধন্যবাদ ওনাদের যে অনেক শর্ট টাইমে আমরা ওনারা রাজি হয়েছেন. আমাদের প্রত্যেক ব্যস্ত মানুষ আমাদের অনুরোধ রেখেছেন আসার জন্য, 1 ঘন্টা সময় দিয়েছেন. অনেক ধন্যবাদ উদিতকে. উদিত সঞ্চালক হওয়ার জন্য রাজি হয়ে গেছে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের একটা অনুরোধে. রাজেশ আমার পুরনো কলিগ, রজতরাও আমি দাদাই বলি, সিদ্ধার্থ চাইছি অনেক ধন্যবাদ আসার জন্যে. ধন্যবাদ জানাই সেবিকে, ধন্যবাদ জানাই রাজ্য সরকারকে. আপনাদের সবাইকে শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি. ধন্যবাদ. The record of